authoritative. After the expose that has caught the attention of many Kenyans, some have come in to weigh in with their views. Dependable. The views of members of the public cannot be taken in vain. Trusted. The judicial test about knowing what they know. They look at you and they say, this one is like this. And definitely love. Hii station may grow very fast na naipenda sana. You are advising or you are directing. Number 2, Mr. Speaker. You are now mixing up issues. Please, let's hold your horses. You know, when they ask the speaker, not everybody is a speaker. So I am following. I'll add in 5 minutes. We are here to inform. Kama mwananchi hajachanganyikiwa anajua tofauti ya MCA na mjumbe, kwani atachanganyikiwa vipi asijue kani ni executive kani ni on record that there is nobody who is above the law. Educate. Being poor does not mean God did not give you a good brain. So money does not buy everything. And let me warn further that there are already people collecting money. And entertain you 24 hours of the day. And 7 days of the week. Mombasa is under what we say lock and key. Maisha TV. Choose it, watch it, and love it. Thank you for trusting us as your #1 informative television. Join me, Rida Chebet, every day as I bring you the latest news at Maisha Live at 1 and update at 6, right here at Maisha Television. Wakati mafuta imeongeza hivi, wao wameongeza commission yao to 28.1%. I have a visual disability, yes, which has been with me for a long time. No, I'm asking the second part. Swala la utovu wa nidhamu limezua hisia mseto nchini. Caning is not bad for the students. Juu hata sisi wazazi wetu walikuwa natuadhibu tukiwa wadogo when we were growing up. We are now more organized than ever before. Indeed, this is the fastest growing television in Kenya. At Maisha Television, we are impartial and independent. The presidential election of the 26th October is hereby upheld. Every day, we create distinctive professional programs, content which inform, educate, and entertain. If the money has been approved, then it should be disbursed on time. We go an extra mile to let you know of all that is happening around. Wawe smart, wawe wasafi. We make it easier for you to access information, a right provided by the Constitution. This is where your opinion counts. Well, a very good evening to you and thank you for choosing Maisha Television. We've got a lot lined up for you on this 28th day of the month of May 2021. But here are some of our top stories. Tunaenda kwa huyu tunasikiliza. Tunaenda kwa huyu tunasikiliza. Tunaenda kwake huyu tunasikiliza. Halafu tunakutana tunauliza, tuliwapima wote. Sasa mnataka tuende wapi? Unanielewa? Kwa hivyo isiwe watu wanafikiria sisi tulikutana kubishana na mtu yeyote. Section of Mount Kenya leaders say the community might not field a presidential candidate come 2022. Don't want to cause any panic, but I think what we are saying is emphasizing on the need to adhere
to the measures so that we keep our distances. The health CS Mutahi Kagwe assures Kenyans that all is well, even as the country today detected 28 cases of the India coronavirus variant. Welcome. We start off with the health matters, where the Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe has today assured Kenyans that there is no cause for panic, even though the country has so far detected 28 cases of the India variant of coronavirus. Speaking at State House in Nairobi, Kagwe said the ministry, in collaboration with the county government of Kisumu, has ensured that all cases have been isolated and managed according to the national COVID-19 case management guidelines, and contact tracing has been performed in order to limit the spread of the variant. A dire situation played out in India. A staggering 3,000 people dying a day and thousands more testing positive as basic hospital supplies dry out. Some of the infections are believed to be driven by a new variant, the B1617. Sad as the situation sounds and looks, the Kenyan government has announced the killer variant is now in the country. Celebrating Madaraka Day within the laid down protocols and within the laid down measures, mitigating measures to ensure that we do not lose anybody as a result of a celebration. Of importance, of course, is to remember that yesterday, in a meeting with the governor of Kisumu, we did elaborate that the Indian variant, the 667 virus, is already here in Kenya, in Kisumu. Today, the Ministry of Health confirmed 28 cases of Indian COVID-19 variant in Kisumu. The Kenyan Cabinet Secretary for Health said Kenya recorded the first Indian variant case in late April 2021. Yesterday, the Ministry of Health recorded the unique COVID-19 variant case after a patient in Kisumu contracted both the Indian, South African and British variants. We don't want to cause any panic, but I think what we are saying is emphasizing on the need to adhere to the measures so that we keep our distances. And as the governor said yesterday, the most important thing is to avoid any crowding. To avoid crowding in the streets, to avoid crowding in the markets, to avoid crowding in other social gatherings that can eventually portend ill for us. Kisumu County's neighbors are Siaya County to the west, Vihiga County to the north, Nandi County to the northeast, and Kericho County to the east. Its neighbor to the south is Nyamira County, and Homa Bay County is to the west. A survey of Bungoma County, and a town located 77 kilometers away from Kisumu City, with a consistent speed travel of 50 kilometers per hour, you can reach Kisumu in 1 hour and 47 minutes, shows a rather needful picture that downplays the socio-economic realities of a potential surge where most infections can occur without enforcing health guidelines and enforceable coordinated response. Nimesikia kuna corona imekuja mpya, na hii corona imefika eneo wa Kisumu, ikienda huko. Sasa kuna wasafiri wanasafiri wakitoka Kisumu wakikuja Bungoma na watatuletea ugonjwa. Sasa kama sisi wakaji wa Bungoma tulikuwa tumesahau hata mambo na corona, mambo na maski hata tulikuwa tumesahau, hatuvai tena. Tumesikia tena corona mpya imetokozea. Sasa nilikuwa naomba hii serikali, hii account yetu government hii itusaidie mambo na mask na sanitizer, kwa sababu sisi hapa sokoni tuko tunadimika tu male pamoja. Pengine kama vimetokea pengine sikuwa nimezijua. Pengine nyinyi mnielezee.
kweli inaua. Na watu wajichunge kwa poma, wanawe, vitu yenye likucha vifao, wawe tayari kulinda na hiyo vifao. Corona watu wasifikirie ni mchezo, inaua. The government's approach with a wide impact on health and the economy has seen many people reduce the precautions to the pandemic. The fear of spread of the new variant and the increase of cases in the Lake City has led to number of Madaraka Day guests reduced. The organizing committee of the Madaraka Day celebration set to be held in the city significantly reduced the number of attendees at the event from 30,000 to just 3,000. COVID-19 virus is constantly changing through mutation, and new variants of the virus are expected to occur. Sometimes new variants emerge and disappear. Other times new variants persist. Multiple variants of the virus that causes COVID-19 have so far been documented globally during this pandemic. Some of the precautions to reduce the spread of the virus include getting a COVID-19 vaccine when it is available to you, wearing a mask that covers your nose and mouth to help protect yourself and others, staying 6 feet apart from others who don't live with you, and avoiding crowds and poorly ventilated indoor spaces. It's also advisable to wash your hands often with soap and water or use hand sanitizer if soap and water aren't available. Maisha TV. And a section of leaders from Mount Kenya region now says they're actively engaging across the board and are yet to identify who they will back come 2022. The Nyeri Governor Mutahi Kahiga says they are yet to decide who they will throw their way behind, while at the same time hinting that the community might not be feeling a candidate come 2022. There's been clamor from the Mount Kenya region after the installation of Justin Muturi as the Mount Kenya spokesperson. Ngumu ama juhudi zile muliona jana, tukakutana haraka. Tulisema ni mwanzo wa mikutano mingi ya Wakikuyu. Wakutane, waongee, wakubaliane, waseme tutazungumza lugha moja, tuna rais wetu tunayempenda, kiongozi wetu, na tunataka mazungumzo ambayo yana mpangilio. Sijui kama tunaelewa. Isiwe mimi na Ngojiri tunaenda pale kwa kona tunaongea na Mudavadi. Hao watatu wanaenda pale wanaongea na Ruto. Hao wanaenda pale wanaongea na Raila. Hao wako pale wanaongea na Kalonzo. Sasa kikundi kile na kile watakutana siku gani ndio wakubaliane tunaenda njia hii. Sijui kama mnaelewana. Sasa tunataka tukienda kukutana na huyu tunaenda sisi wote tunasikiliza. Tunaenda kwa huyu tunasikiliza. Tunaenda kwa huyu tunasikiliza. Tunaenda kwake huyu tunasikiliza. Alafu tunakutana tunauliza tuliwapima wote. Sasa mnataka tuende wapi? Unanielewa? Kwa hivyo isiwe watu wanafikiria sisi tulikutana kubishana na mtu yeyote. Sisi tulikutana kusema huyu ni mzuri ama yule ni mbaya. Hapana. Na tuongeze tuseme katika mkutano ambao tutakutana Nyeri katika muda wa wiki 2, viongozi wote wa Wakikuyu na Wameru na wale wanataka kuja wako huru, na tutawaita tuje tukae chini tuzungumze. Ikolomani Member of Parliament Bernard Shinali is warning of action against men found defiling girls in the area. Washiali, who cited rising cases of teenage pregnancy in his constituency, linked the increased cases of defilement. He said that the education of many victims have been affected and the ripple effects reduced earning potential of the country. Ambao wamekuwa na tabia ya kunachizi watoto wadogo, watoto wa shule, na haya yanafanyika katika familia. Kama mtu mzee unapata narudi kwa wajukuu wake na wanachisi wote, tuwe waangalifu. Watu kama hawa tuwakamate mara moja na tuwaelekeze kwa mikono ya serikali ili waweze kupata adhabu. Tunataka
tupate mafunzo maalum kwa hawa wanafunzi wetu, ili hawa watoto wakiwa nyumbani wanaweza kuona na kudetect kama relative amekuwa na tabia isiyokuwa ya kawaida ya kuonekana anaweza mnajisi, ili aweze kutoka mara moja. Na wale kama tabia kama hizo zimekuwa zikifanyika, tunataka pia waweze kuongelesha wanafunzi wetu, waweze kuripoti, na sisi tutachukua action bila hata wenyewe kuwatambua. A major drought is expected to hit Kilifi County this year following low rains experienced this season. The Meteorological Department has revealed that the county, which is very prone to dry seasons, received only 15% of what is normally expected in the month of May. This has affected farmers' yields, exposing many families to starvation in the near future, as Shane Amoga reports. A spot check in some parts of Malindi and Magarini revealed that farmers planted as early as March and April, but the crops are wilting due to lack of rainfall. Jonathan Gayai from Kilifi County Meteorological Services Department says in their 90-day seasonal forecast indicated that rains will be near normal, characterized by long dry spells. Now, the long dry spells had an impact and are still having an impact with us. Now, the month of April, the rains didn't perform very well in our county, and most people in various sub-counties planted, but we had a degree of germination in some counties, and some other counties not have any germination because the rainfall performed poorly. Gayai said their focus on the month of May indicated that Kilifi County will receive the below normal rains and the drought spells are to continue. When that came, most areas we have been monitoring and collecting data for various areas, and the rainfall performance has been very poor. In fact, comparing it with the long-term averages, taking records from our station in Sabah Meteorological Station, we have only received just 15% of what is called long-term averages. This is unlike previous seasons where the county usually receives highest amounts of rainfall in May. If the current poor rainfall recorded continues, drought situation is inevitable, exposing residents to starvation. The meteorological officer said there is need for intervention measures to be put in place in Kilifi County as drought is setting in to prevent conflicts for pasture, water and food. It is time now. Stakeholders came together, even the media. We are supposed to help us in disseminating information about the drought status which is coming in and setting in. Because as we wait for the June, July and August forecast, which is being done now, we don't expect the situation to improve. We need now to go the way of interventions. We need to put in place actionable decisions. Decisions that can be acted on. Because unless we have actionable decisions, our people will suffer. Kilifi County CEC for Devolution, Professor Gabriel Katana, however, said they have already formed a committee led by his agriculture counterpart to begin preparedness measures ahead of the disaster. Kwa hivyo badala ya kusubiri mpaka hili janga liwe litakuwa nini, tayari kuna kamati iliyobunishwa, na nafikiri mazungumzo yameanza kuhusisha zile department husika ili tuweze kuangalia taratibu ni vipi tuweza kuitikia hii hatari amba hii janga ambalo tunatuangalia machoni, kuona kwamba hali yetu ya chakula ama mazao yetu wakati huu yatakuwa si kama vile tulikuwa tunatarajia. Magarini residents are battling uncertainty as many planted but crops did not germinate and are calling upon the government to intervene. Nilijaribu eka 4 lakini haikuwezekana, nikalima eka 3. Hasa katika eka 3 zile ni kama sasa nimeingia hasara kwa sababu nimeweka tinga ikanilimia kwa sababu ulikuwa tunatarajia mvua mwezi wa 3 itaanza. Lakini mwenye kulima yeye amelima, nimemlipa ametoka. Siwezi kusema aniregeshe pesa kwa sababu hakuna mvua. Nafikiria tungesaidiwa labda katika huo mto tupate mabawa ili watu waweze kufanya unyunyizaji maji, waweze kupata chakula. Nafikiri hata hili swala la kuletewa chakula cha misaada kila wakati halifai sana. Tunafaa sasa tuanze kujitegemea. Saa hii kuna changamoto ya COVID-19.
watoto wamerudi shule na hakuna hata school fees, tunasumbuka. Hata saa hii ndio ninaenda kutafuta teo na kuuza na upigaji wa makaa, miti nayo saa hii hakuna. Reporting for Maisha TV, I'm Mogashane. We move to Nairobi, where residents of Soweto and Kayole are urging the government to put gas rails in Ngongo River along Embakasi Bridge after a resident who was identified as Daniel Omondi allegedly threw himself in the river. The divers have for 3 days now been working to retrieve the body in vain. Mimi ni sister yake. Mimi ndo nimekuwa nikiishi na yeye. Hakuna chochote ameniambia imemkwasa. Nilikuwa nimeenda ushirika, nikapigiwa simu, ndugu yake amejiingiza kwa sewage. Sasa sikujua shida ni nini. Alianguka jana mwendo wa saa 11:30. Paka saa hii hajapatikana. Tulipiga ripoti police station na walikuja na hakuna chochote wamefanya. Tunaomba serikali waweze kuingilia ndani ili watusaidie venye anaweza toka kwa maji. Poleo nilikuwa napita asubuhi, nikaona wenzangu wanapambana, wanatafuta jamaa mwenye nilikuwa ninaweza sikia nimeambiwa ya kwamba alianguka jana jioni. Mimi nikaona sitapita hivyo, lazima tutasaidiana pamoja mpaka wakati atapatikana. Kwa sasa hatujampata, lakini bado tunapambana. Hata ndio hii nimetoka ndani saa hii, bado tutarudi mpaka tuhakikishe tumempata. Na bado tunaomba na serikali kama inatusikia. So unaona unatoka kwa hiyo maji na hii maji ni sewage tupu, na kuna usaidizi yenye utatoka nayo hapa. Pengine umejaribu kusema ukweli na umejaribu na imeshindikana.